Okay, in this video, let's do the quiz about the information of these conversations. In the previous video, we are listening to conversation of epidemic and her friend. They talk about life in the Arctic. So the quiz has 5 questions, and during the audio of conversations, I do 4 questions. In questions number 4, I'm not listen. I don't get the information for this question, so we listening again this conversation to get information, more information to answer the question number 4. Also, they eat caribou, like land animals, caribou, rabbit. And one or two other animals that I can't remember. Now, did you try all these foods? I tried as many as I could. I love eating, and if anybody else is eating it, I'll eat it too. So I tried them all. I have the ones I like more, but I didn't find anything disgusting. I enjoyed it. That is so cool. Did you learn how to prepare it or cook some of it? No, I'm laughing because I'm not a huge cook anywhere. So I just do the eating and cleaning up. Yeah. Okay, cool. You mentioned that they played some games. They had their own style of games. Do you remember any games that they played? They have games where one was like wrestling. They have a lot of body contact games where they would wrestle on the ground, or you had to hold up your leg a certain way for how many minutes. Just really games that had to deal with strength and endurance is what I would say. And then they also played a lot of games using dice and where you would win prizes. I think a lot of these things were designed for the long winter months, so they could stay indoors and still keep themselves entertained. And because in those days, in the past, they didn't have TV or the kind of entertainment internet, which they do have there now. So they have a lot of games that they still try to play sometimes to keep them entertained. And music is a large part of their life too. A lot of people play different instruments and they square dance. They're really good dancers. They can dance all night. So that was fun as well. Oh, wow. Well, sounds like a great place. Yes, it was. So do they have their own type of instruments? Their own traditional instruments? I would say no. The instruments that I saw were more things that had been brought up to them. For example, the fiddle, guitar, stuff like that. Thinking back on it now, maybe there were 1 or 2 things that they had made, but I didn't feel like, I can't really remember the name. I didn't really remember the names. I don't really, so. Nice. Anyway, thanks for sharing. My pleasure. Ok, sau khi nghe được lại cái phần thông tin thì mình có điền được nốt cái phần question number 4 ở phần quiz này, thì mình check answer xem đúng được bao nhiêu. Câu số 4 và câu số 2. Ok, thì bây giờ mình trước khi mà check cái phần script này thì sẽ
đọc phần vocab trước, bởi vì bài này thì nó có thêm một cái phần nữa, phần grammar, có phần ngữ pháp cho cái phần life in the artic, nghĩa là mình sẽ điền từ vào đây. Thì trước khi điền được từ mình làm phần vocab đã. Đầu tiên mình có từ beluga. 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 They eat beluga, seal, and whales. Beluga is a white whale found in cold waters. Notice the following. 1. Beluga đó là một loại cá voi trắng, được tìm thấy ở vùng nước lạnh. Thì đây là cái hình của con cá voi trắng, người ta có nhiều người kiểu gọi là cá voi đầu trọc, bởi vì có cái đầu, cái phần trước đầu của nó có cái phần tròn tròn nó như dài này. Cá voi trắng. Caribou. 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 Caribou nó là kiểu là con hươu, con nai ấy. Caribou là con tuần lộc. Caribou. Tiếp theo mình có từ disgusting. Disgusting. Something that is disgusting is not nice to eat. See an encounter. Một từ để miêu tả nó khá là mạnh, một cái tính từ nó khá là mạnh, kiểu mình có thể dịch ra là kinh tởm ấy. Khi mà mình ăn một cái gì đấy hoặc là miêu tả một cái thứ gì đó trông nó rất là ghê sợ, sẽ dùng từ disgusting. Not a huge cook. When you say you are not a huge cook, that means you do not have much interesting in cooking, but do it sometimes. Nghĩa là not a huge nghĩa là mình cảm thấy không thích làm cái việc đấy, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn phải làm, thì mình sẽ nói là not a huge. Square dance. Square dance is a style of dance where four people dance within a small area. Nghĩa là kiểu nhảy hình vuông. Cái này sẽ là một cái loại kiểu nhảy múa, khiêu vũ, thì sẽ gồm có 4 người nhảy với một cái trong một cái khu vực, cái diện tích nhỏ nhỏ ấy, thì nó gọi là square dance. Fiddle. Fiddle is a type of violin. Fiddle nó là một loại đàn violon.